Okay, so now let G be a group, and suppose that you have two G sets, X and X star, be two G sets. Okay. So you are now defining that when one could say that X and X star will give you the same G sets. I mean, the same means there must be some correspondence in between one G set onto another, right? Okay. So we are going to define some analogous notion of the word the same, right, for G sets. Okay. So that means, so now a map phi from X to Y, where X and Y both are X star, I'm sorry, X star, between two G sets X and X star, is said to be a G map. So a map is said to be from X to X star is said to be a G map if for every X in capital X and for every G in the group G dot phi X equals with phi of G dot X. Okay. So G dot phi X equals with phi of G dot X. So this is a definition that one could expect to define the sameness between two G sets, X and X star. Okay. So that means, so this says that the map phi commutes with the action of G. Right? So that is, one could say that we may sometimes say that phi commutes with the action of G. Action of G. To define a G map. To mean that phi is a G map. Okay. And it should be noted that so if you take two G maps, so then that means if phi is a G map from X to X star and psi a G map from X star to X double star, that means if X star and X double star are three G sets, then one can define the composition
Okay, so note that if phi is a map from x to x star, and okay, yes, and okay, psi is a map from so to define composition of phi, psi compose phi, so that means okay, yes, so these x star to x double star, then psi compose phi is again a G map. Okay, so if this is a G map and this is a G map, okay. Now a G map, a 1-1 G map phi from x onto x star is defined to be a G isomorphism between two G sets x and x star. Okay. A 1-1 G map phi from x onto x star is defined to be a G isomorphism between two G sets x and x star. Okay, and now with the help of this you can define the analogous notion of sameness between two G sets. That means so if x and x star be two G sets, then they are said to be G isomorphic if there exists a G isomorphism phi from x onto x star, denoted by x is equivalent to x star as a G set. Okay. So as a G set they are same. Okay. Note that if phi from x to x star be a G isomorphism, then certainly the inverse of phi exists, and the inverse from x star to x is also a G isomorphism, right? Okay, and also okay, so this notion of G isomorphic, so it produces an equivalence relation, right? So the relation of being G isomorphic is an equivalence relation on the class of G sets. Okay.
Okay. So now let us move back to the situation where we have ended up in the last lecture. স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি এরকম ওই জি সেট মানে দুখানা জি সেট সেম হচ্ছে এরকম কোন একটা এক্সাম্পল যদি হ্যাঁ এই বলেন। তো দেবো তো, দেখো না, আচ্ছা আচ্ছা এখনই তো স্ট্রাকচার থিওরেমটা প্রমাণ করবো। আচ্ছা 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 Okay. So now, okay, now recall that for a G set X, for every small x belongs to capital X, we have witnessed two G sets, namely the orbit x bar and the coset space G by Gx. Okay. Okay. Now observe that you can think of a map think of a map psi x from the group G, from the group G to x by means of this rule psi x of small g goes to G dot x, right? You can say that this map is a, so this is an evaluation map, right? So you can, so an evaluation map. স্যার এই মাঝের ডটটা কি অ্যাকশনটা নাকি? Evaluation map at x, right? And not only that, uh, also this map can be, yes. So now using this evaluation map at x, one can think of actually, so now one can think of the sum between two G sets. One is two G sets x bar and the coset space G by Gx in this following way. That is psi at x, so you can yes, x bar by psi x, so it is G Gx goes to G dot x, right? Is it okay?
I think it is okay. Yes, sir. Now check that whether this map is well defined or not. Now if ggx equals with g dash gx, then g inverse g dashed gx equal to belongs to gx, right? And this implies g inverse g dashed x equals to x. So therefore g dash dot x equal to g dot x. So therefore psi x is well defined. Okay. Now it is a well defined map in between these two g sets. Clear? Now is it a bijection? Also psi x is 1 1, as can be readily checked. This is on, okay. And thirdly, psi x is a g map. দেখো এটা চেক করা যায়। So psi x is a g map. Why? So what is the definition of a g map? This one. Okay. So that means g dot for all g belongs to capital G, or all g star gx belongs to g by gx, right? So g dot psi x at g gx, sorry, g star gx. Then so g dot, so what is psi x of this? This has been defined as g dot G star x, G star dot x. G star dot x, right? So that means, so okay, yes, so that means this g star dot x, so therefore the psi x of g star gx, yes, and this is g dot g star gx. Okay, now it is okay. So therefore psi x is a g map, psi x is a bijection, so therefore this proves that psi x is a g isomorphism. In between
two G sets, the coset space GGX and the orbit this, that is two G sets G by Gx and X bar are G isomorphic as G sets, that is G by Gx is isomorphic to X bar, and this reveals the fact that the orbit X bar determined by X can be thought of the G set G by Gx, right? তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে that each orbit is actually, as a G set, it is equal to the G by Gx. So it depends on the character of the group G and Gx, right? So you have transferred the problem of understanding the G set X bar to the problem of understanding the G set G by Gx. And this theorem is called, so this result is called the structure theorem for G sets, for orbits, I'm sorry, for orbits. Okay. So formally you can write the theorem as, so the orbit X bar of X is G isomorphic to the coset space. স্যার মানে তো আপনি তাহলে অরবিট স্টেবিলাইজার থিওরেমটাই করলেন, তাই না? সেটাই, কিন্তু মানেটা তো অ্যাকচুয়ালি ওখানে তো শুধু কার্ডিনালিটিটা বলে, মানে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু ফ্যাক্টটা তো তার থেকে অনেক বেশি, আমরা তো ওটা হুম বলি হুম না। হুম হুম, ওটা পার্টিকুলার জিনিস বলছে, ঠিক। ওখানে তো যাদের মানে কার্ডিনালিটি সেম, তাতে কি এসে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে কার্ডিনালিটি সেম হতেই পারে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ও বলছেটা কি সেটা তো মানেটা রিভিল হয় না। জি আইসোমরফিক হ্যাঁ টু দ্য সেটাই। কোসেট স্পেস, ঠিক আছে, এটা আমরা দেখে নিতে পারি। ওকে, বেশ। Okay, now so this remark is that recall that a G set X can be
written as the disjoint union of its distinct orbits. Okay. Now I would like to introduce one definition here of, okay, so a subset, now a subset capital A of X is defined to be G invariant, if for all G belongs to capital G, or all A belongs to capital A, if G acts on A, then that will be in A. Okay. So a subset A is defined to be G invariant if for every G belongs to capital G and for every A belongs to capital A, G dot A is also in A. And that is, in fact, it tells us that. So in fact, for a G invariant subset A of X, one may restrict the action of G on A, right? You can restrict the action of G on X. Okay, that is a G invariant subset can be thought of as a G set in its own right. So that is a G invariant subset of a G set X could be okay, subset will be a G set in its own right. Okay, so now let us come back to the case of orbits. So in particular, so for every G set X, or I can write it as for a G set X, every orbit is G invariant, right? And that is why every orbit is a G set in its own right. Which means that every orbit is a G set in its own right. Okay. So to understand the action of G on X, since X has been
x can be written as a disjoint union of its distinct orbits. So this produces the fact that understanding the action of G on X, if you can understand the action of G on each and every orbit. Okay. So therefore, so if we want to understand the action of G on X, so if we want to understand the action of G on X, it is then sufficient to understand the action of G on each and every orbit, right? And then you can glue together the G action of orbits to obtain the G action on the whole set X. Okay. So now for now we can define one thing, is that now note that we may define an action G on X to be transitive okay, if for any two elements x, y belongs to X, there exists a G belongs to capital G, such that y is G dot X. Okay, that is, the whole of X is the only orbit, right? স্যার স্যার উপরে উঠি, একটু উপরে ওঠেন। We now note that we may define an action G on X to be transitive. Oh, as a transitive. If for any two elements x and y belongs to X, there exists a G such that y can be written as G dot X. That is, the whole of X is the only orbit for that G set. Okay, and in that case, capital X is said to be a homogeneous space. And we may say that G acts on X transitively. Okay, transitively. So therefore yes, so therefore yes,
So now for a G set X, now for a G set X, G acts on each orbit transitively, right? Is it okay? By its restriction action. Okay. So therefore, so if you can understand all transitive G actions, then we can understand all G actions, right? So these are স্যার এই ব্যাপারটা একবার বলুন না, মানে এই জায়গাটা আপনি করছেন আর কি। এটা যেটা বলতে চাইছি যে ধরো তার মানে প্রত্যেকটা অরবিট, মানে অ্যাকচুয়ালি অরবিটের থেকেও আমরা যেটা করতে পারি আর কি অ্যাকচুয়ালি, আমরা যে কোনো মানে যে কোনো একটা অ্যাকশান, ঠিক আছে, সেটা যদি কোনো একটা সেটের উপর ট্রানজিটিভলি অ্যাক্ট করে, আমরা সেটা নিয়ে ভাবতে পারি, তাই না? মানে অরবিট থেকে আমি একটু ব্রড সেন্সে চলে গেলাম। মানে অরবিটের কেসটা হচ্ছে যে জি অ্যাকশন ইচ অরবিট ট্রানজিটিভলি, তো সেখানে আমি স্ট্রাকচার থিওরেম ভাবছি। তো এরকম একটা কিছু যেখানে তুমি এই ট্রানজিটিভ অ্যাকশানগুলো রয়েছে, ঠিক আছে, তাহলে ট্রানজিটিভ জি অ্যাকশানগুলো নিয়ে যদি তুমি ভাবো, তাহলে তারাই তো আবার একটা জি অ্যাকশানকে তোমাকে কনস্টিটিউট করছে, রাইট? আচ্ছা এটা বলতে চাই। স্যার একটা কোশ্চেন, এই যে এই হোমোজিনিয়াস স্পেসের যে কনসেপ্টটা, এইটা আর টোপোলজিক্যাল গ্রুপের যে হোমোজিনিটি, এটা এর মধ্যে কোনো কানেকশন আছে? টোপোলজিক্যাল গ্রুপের হোমোজিনিটিটা বলো, কি বলেছে? এই এক্স থেকে মানে আপনি জি এর একটা টোপোলজিক্যাল গ্রুপ হয়, মানে জি এর যে কোনো দুটো মেম্বার যদি তুলে নেন এক্স আর ওয়াই, তাহলে তাদের মধ্যে একটা পাথ থাকবে, যে পাথটা বেসিক্যালি একটা আইসোমরফিক পাথ থাকবে। না, টোপোলজিক্যাল স্পেসের হোমোজিনিটির ডেফিনেশনটা কি? পাথ বলতে মানে মানে হচ্ছে একটা একটা পাথ থাকবে যেখান থেকে আমি এক্স থেকে ওয়াই তে যেতে। আচ্ছা, সেটা তো পাথ কানেক্টেডনেস, সেখানে হোমোজিনিটির কী ব্যাপার আছে? হোমোজিনিয়াসের ডেফিনেশনটা বলো। হোমোজিনিয়াসের ডেফিনেশনটা কী হবে? সায়ন? ওই তো স্যার একটা মানে হ্যালো স্যার, আলাদা পয়েন্ট নিই এক্স ওয়াই, তাহলে একটা হোমোমরফিজম পাবো যেখানে ওই এক্স থেকে ওয়াই নিয়ে যাবে, ম্যাপ করবে। হোমিওমরফিজম পাবে। তো বেসিক্যালি স্যার হ্যাঁ একটা স্যার, কন্টিনিউয়াস পাথই তো একটা প্লেন হবে। না না, কি হোমিওমরফিজম পাবে, পাথ কেন বলছো? পাথ ইজ এ ডিফারেন্ট থিং, পাথ কেন হবে? তুমি পাথ মানেটা কি বলতে চাইছো সেটা বলো। মানে আপনি আপনি বেসিক্যালি হোমিওমরফিজম মানে কি একটা ফাংশন পাচ্ছেন যেখান থেকে এক্স থেকে ওয়াই তে আপনি যাচ্ছেন বেসিক্যালি, রাইট? এবার আমি বলছি যে ওই এক্স থেকে ওয়াই তেই যাবেন একটা কন্টিনিউয়াস পদ্ধতিতে। বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ওটাকে তুমি পাথ বললে তো ভুল হবে। পাথ মানে ওটাকে ইউজ করলে, পাথ ওয়ার্ডটা ইউজ করলে অন্যরকম। পাথ মানে স্যার ওই যে ওই কানেক্টেডনেস এর পাথ না, আমি ওই পাথ ইউজ করি। পাথ ব্যাপারটা তো অনেকটা ছোট হয়ে যাচ্ছে না, পাথ মানে তো শুধু জাস্ট কন্টিনিউয়াস। এটা বলতে চাইছো সেখানে কি কোনো তার মানে গ্রুপ অফ হোমিওমরফিজম, তার অ্যাকশনটা দেখো, তুমি তার অ্যাকশনটাকে চিন্তা ভাবনা করো, দেখো তুমি, আমার মনে হয় আইডিয়া পাবে ওখান থেকে, তাই না?
Okay. Yes. আচ্ছা, এবারে আমরা যেটা করতে পারি, this. So now for a now let x be a G set, then we can define that আমরা একটা সেট ডিফাইন করতে পারি, দেখো যে then we may define a set denoted by, suppose set for every small g belongs to capital G by xg is a set of all x belongs to capital X such that g dot x equal to x. Okay, so that means it involves the elements which are fixed by G. Okay, okay, so now and yes, we can define, okay, another set xg such that it involves the elements x which are fixed by all g belongs to capital G. Okay, yes. Okay, then note that some x belongs to xg if and only if the corresponding orbit will be consisting of a single element x. Okay, so if x belongs to xg, then the orbits will be the singleton set x. Okay. So now x can be written as union of orbits, but x belongs to A.